Okay. Okay, attention everyone. Everyone please take your seats. And switch off your phone or make it silent, okay? Okay. In the last class, we actually discussed about the basic fundamentals of management, from where the HRM actually came and why you need to understand about HRM and some basic principles of management, right? So that was our first class. So this is our second class. So we will be starting the main topics of our course. But before that, last class I said that the topic I have already covered. Someone from the class who has already was in the class, he will be presenting in the class, right? Informal presentation, not a presentation. Actually, he'll be briefing what I just taught. Okay. Now, who wants to volunteer? We have 3 people here, right? From our previous class. Who wants to come here and explain to their classmates what actually you have been taught in the last class? I can see 3 familiar faces. No one is interested. Why? You don't have any confidence, or you didn't study anything, or you didn't remember anything. What's the reason? Just come here and explain. I'll help you out, okay? Okay. From you 3. You know whom I'm talking about, right? You, him, then he's hiding behind. Okay, come, the CR. Come. You are dressed up well, like for the presentation, so come here. Okay. Come. বাংলা এক্সপ্লেন করেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি ভুল হলে আমি বলে দিব, ওকে? আসেন, আজকে থেকে স্টার্ট করি প্র্যাকটিস। সো দিস is a everyday routine, okay? Everyone have to come here and present what I have taught in the previous class. So this is a rule. No, from today. This is a rule you can't break, and every one of you have to come here. So he is coming today, he will not be coming in the next class, okay? So same person will not be here twice. চলে আসেন, পারবেন আসেন। So hello everyone, I am Sumit Savio Gomez. Some of you might know me. So last class that Madam took last week, we did some basic information about management, and basically our course is human resource management, right? Human resource management? Yes. Fundamental of human resource management. So we did the basics of that, which in first our ma'am spoke about management, which is defined as the process to ensure efficiency in short. What do we know about efficiency and difference between efficiency and effectiveness? First of all, efficiency would be doing something that the company can reduce its costs, and with less input it can produce more. So it's basically efficiency. And on the other hand, effectiveness would be making sure that your plan is effective, which is making sure that the plan is going accordingly, that nothing is going wrong. I hope nobody understood, I guess. I'm not done. Wait up.
HRM will be And then management, efficiency, effectiveness. Who are the managers? managers. Yeah. Managers would be the people who manages the business, the task of managing everything, the 4 resources, which And is what is human resource management? human resource management would be managing the human resource of a business, Of an organization. of an organization. That was more or less the class was all about. Okay. There was more thank stuff, you. but anyways. Okay. So did you guys actually understand what he said? Okay. So what is management actually? I'm just going to repeat very, very quickly. Okay. So he said management. We actually discussed about management. Why we actually discussed about management? This is a course of human resource management. Then why you are discussing management? Why? It's a type of management. HRM is a type of management? No, human resource is a part of management. That's why from management we got the concept of HRM and organizational behavior, both. Okay, so that is why we discussed about basic management. So what is actually management? Management process. Okay, so what are the you already have done the course principles of management, right? What are the 5 process of management? Those who are not present in the last class, they will answer. What are the 5 basic process of management? Leading, controlling. You are present in the last class. You cannot answer. Anyone? Decision making, planning, organization, controlling. Planning, organizing, Decision making, then? No. You already know. Leading and controlling, right? Okay, so planning, decision making, organizing, leading and controlling. 5 process management, okay? And what are the basic resources we use in management to achieve our goal? Human resources, financial resources, information resources. And machineries, tools, equipments, right? So these are the basic resources. So actually why do we plan or manage? Why you need to understand about management? What is the purpose? To achieve goals. Yeah, to achieve goal, right? To achieve a goal. Goal of what? Our life goal. Goal of our life. Business or organization, right? This is a course based on organization or business. So this is a formal course. So we want to achieve a goal of an organization or a business, right? Using what? Using the management process and the resources. So we want to achieve a goal, right? How? We say we want to achieve a goal in a good way, right? But what is the formal language? Efficient and effective, right? We say we want to achieve a goal in an effective and efficient manner. So what is efficiency and what is effectiveness? What is effectiveness and what is efficiency? In the last class I described about it, right? Okay, so tell me. Efficient minimum input, maximum output. Kind of maximum output with minimum input, and we have when we can achieve a goal in a cost effective way. Okay, so efficient is actually related with cost. Okay, so when we can achieve a goal with a cost effective way with minimum cost, so this is actually related with cost, and this is actually effectiveness is related with achieving a goal and successfully implementing it. So when we can
achieve our goal in a successful manner, we will say our plan was effective. Okay? So, it is related with implementing and achieving. Okay? So, implementing and achieving. So, can we say management? Okay, so the definition of management would be management is a process, of course it is a process of what? Process of planning, decision making, organizing, leading and controlling with the help of our resources, which are human resource, capital resource, information and machinery, to achieve the goal of an organization or a business in an effective and an efficient manner. Okay? I will repeat it. So, আমি যে এতক্ষণ যে সংজ্ঞাটা বললাম, the definition I just described. So, here all the components of management is present, right? So, this is a complete package of management definition. If you say this definition in front of anyone, they can easily understand what is management in a big picture, right? With one line definition only. So, this is basically management. Okay? Management is a process of planning, decision making, organizing, controlling, leading and controlling with the help of resources, which are information, capital, human resource and machinery or equipments, to achieve the goal of an organization or a business in a effective and efficient manner. Okay? So, that is our management. So, who are the managers? If this is management, what is the work of a manager? Who actually carry out the management process, right? So, manager is the person who actually carries out the whole management process, who is responsible for implementing the management process. He is the manager. Now comes what is an organization. We are talking about achieving a goal of an organization, right? So, what is organization? We all know what organization means, but by definition how we can explain? If someone asks you what is an organization, what do you say? An entity? Okay. With what? Containing what? What they are a group of people doing what? Working on a specific goal. Implementing a specific goal. Achieving a specific goal, right? So, organization is a place or an entity where a group of people work in a coordinated manner, right? They work in a certain way. It's a formal culture, right? It's not informal that I will behave like something and you will behave like something. No. So, that's why they have to behave in a coordinated way, what the office actually want. So, where organization is a place where a group of people actually work in a coordinated way to achieve the goal of an organization. Clear, right? So, ultimately at the end of the day, what is our goal as an employee? Our goal is to achieve the organization goal, and where do we achieve the goal? In working in an organization. So, these are the basic concepts of our management. What is management? What are the 5 processes of management? Who are the managers? And what is the basic difference between efficiency and effectiveness? And also, what is an organization? Now comes our course, the fundamentals of HRM. Okay. So, why did I just revise the background here? Because human resource management, in human resource management you will have lots of content relating to the management actually. Okay. So, that is why our revision was a must. Okay. So, this is our first chapter, which is introduction to human resource management. So, here we will learn all the fundamentals of HRM, and then moving further we will discuss about the detailed topic what we will be discussing here. Okay. So, see, everything is written here, the management.
I have already discussed what is management, what are the process, who are the managers. Now, what is an organization and what is human resource management? So, human resource management, we said that I will give you the slide, no need to click any pictures, okay? And you have to buy a book. Those who missed first class, I actually gave you the name, right? Gary Dessler. The book by Gary Dessler, 15th edition or the current edition which is available. If you find the new edition, buy the new edition, okay? Or 15th edition will do. And the writer name is Gary Dessler. You will find it everywhere, very common book, okay? And I will give you the handout also, so there will be written there, okay? The name will be written there. Acha. Human resource management. The book name is Human Resource Management, written by Gary Dessler, okay? Gary Dessler. Okay, so what is human resource management? Management works with the whole organization, achieving the goal of a whole organization, right? So there are different components in an organization, but human resource management actually deals with a part of a management, which is only with the human capital. The work of HR is only handling the HR capital, our human capitals. So what is the work of an HR actually? So what you can say, what is the HR by human resource management? Human resource management is a plan or process which is carried out by the people and for the people, right? কাজটাও তো মানুষই করছে, কাদের জন্য করছে? মানুষের জন্যই করছে। Carried by the people and for the people. So এখন এখানে দুইটা পার্টি, right? Here we are talking about two parties. One party are the human resource officers who actually work for other employees for benefiting them, and the other party is the other employees বা other sections, right? Two parties. So HR actually তাহলে আমাদের কাজটা কি human resource management-এ যদি সহজ ভাষায় বলি, the work of human resource management is to carry out the works for people for benefiting them in a organization. This work can be related with recruitment or benefits or compensation or hygiene or maintaining the policies, etc. So there are lots of work of HR, and we will cover the basic topics here, but individually we will cover the individual topic in the individual chapters, okay? So for recruitment we will have one chapter, individual chapter. For policy making we will have another chapter. For strategies we will have another chapter. So each topic will have an individual chapter. Okay, so here is just a brief of what you are gonna get in the further, okay? Okay, now comes these are the basic work of a human resource manager. Personal aspect of a manager's job. So this manager's job actually identifies as human resource manager's job. What is the difference between personal and personnel? P-E-R-S-O-N-L, personal, right? And here it's written P-E-R-S-O-N-N-E-L, personnel. So what's the difference between personnel and personal? Personal is involved with your personal life, and personnel is something like that you own equipment. No. First one is right, second one is not. Personal not নিজেকে বাদ দিয়ে worker but personnel. We say personnel like employees and personnel, they are synonyms, okay? So personnel is a synonym for employees and personnel is আমরা যখন বলি আমাদের ব্যক্তিগত যে ব্যাপারটা আমরা বলি আমাদের পার্সোনাল ম্যাটার, সো দ্যাটস পার্সোনাল, ওকে? সো এখানে পার্সোনাল বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে এমপ্লয়িজ। সো পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট দ্যাট মানে হচ্ছে একটা এমপ্লয়ির পার্সপেক্টিভ থেকে একজন ম্যানেজারের কী কী রেসপন্সিবিলিটি হওয়া উচিত, এটা হচ্ছে এখানে বলা, ওকে? সো পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট অফ ম্যানেজার্স জব। এখন দেখেন এখানে ফার্স্টে কী বলা হচ্ছে, কিছু কিছু নতুন ওয়ার্ড শিখবেন। আই হোপ ইউ উইল বি ইমপ্লিমেন্টিং দোজ ওয়ার্ডস টু ইউর এক্সাম অ্যাজ ওয়েল, বিকজ আপনারা এখানে এসেছেনই হচ্ছে যে নিজেদেরকে প্রফেশনাল বানানোর জন্য, রাইট? সো ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ এনি প্রফেশনাল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউজ দ্য কমন ওয়ার্ডস, দেন আপনারা তো কমনারদের মধ্যেই পড়লেন। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্য টি সেলার বাই দ্য স্ট্রিট? এখন এই জন্য আপনাদের কিছু ইউনিক ওয়ার্ড শিখতে হবে, যেন যখন আপনি মানুষের সামনে কথা বলবেন তখন মনে হবে যে না, you are a business graduate, okay? So use personnel
instead of employees. It's more soothing to hear, right? Professional to hear. Effective, efficient use করেন. I have a good plan, better plan, achievable plan, না বলে বলেন I have a effective and efficient plan, right? So এই টাইপ অফ টার্মগুলো নিজেদের লাইফে ইউজ করা শুরু করেন, তাহলে দেখবেন পরীক্ষাও আপনার লেখার সময় মুখস্থ করতে হবে না, অটো চলে আসবে। ওকে, সো এখানে দেখেন কিছু বেসিক জবের কথা বলা হচ্ছে যে একজন ম্যানেজারের কী কী জব থাকা উচিত। ফার্স্টে এই কথা বলা হচ্ছে কন্ডাক্টিং জব অ্যানালাইসিস। হোয়াট ইজ আ জব অ্যানালাইসিস? এনি আইডিয়া? Yes. Job analysis is a fundamental job of an HR manager. আপনারা যখন HR হিসেবে কোথাও জবে যাবেন, আপনি যদি জুনিয়র হিসেবেও রিক্রুটেড হন, তখনও দেখবেন যে আপনাকে এই কাজগুলো করতে দিবে। এগুলো একটু নিচু মানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অর এক্সিকিউটিভ লেভেলেরই জব অ্যানালাইসিস যেটা করে। এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ জব অ্যানালাইসিস? বেসিক্যালি No. Basically what happens when a manager wants to recruit someone, then there are some criteria to recruitment, right? So basically they see the skills, the knowledge a candidate has. So job analysis is actually those, okay, when a manager is identifying an employee's skill and knowledge, that would be job analysis, and based on those skill and knowledge placing him or her to the job which he or she can do better, okay? So that would be job analysis. For an example, I am an HR major, so for my skills is teaching. I have experience in teaching. So if I go for interview and someone see my skills that I have previous teaching experience and now I'm teaching, and also I'm from HR background. So my skill and knowledge are based on HR and teaching, right? So if they want to place me in a position, what would it be? Related to teaching or HRM, right? So that is job analysis. When a manager sees a profile of a candidate and see their skill and knowledge and think about that, okay, where I can put him or her. So putting a candidate in a right place, in a right position, seeing their skills and knowledge is called job analysis. Clear? যখন আমি একটা ক্যান্ডিডেটের তাদের স্কিল নলেজ দেখে তাদেরকে একটা অর্গানাইজেশনের আমি একটা পারফেক্ট প্লেসে পজিশন করছি যে হ্যাঁ এই জবটা বা এই পজিশনে সে কাজটা করতে পারবে, দ্যাট ইজ কল্ড জব অ্যানালাইসিস। দ্য কনসেপ্ট মে সিম ভেরি ইজি, যে হ্যাঁ এটা তো অনেক ইজি কাজ, ওকে আমি জব প্রোফাইল দেখবো, ওর এই এক্সপিরিয়েন্স আছে, এই স্কিল আছে, আমি জবে দিয়ে দিলাম। বাট ইজ দ্যাট সো? Is it so easy? If you don't understand what skills is needed for what job and for which position, which type of knowledge is needed, and you misplace a person and fit a wrong person in the wrong place, then what will happen? Productivity will lose. Though that person will be demotivated, of course. He will leave the organization and the organization goal will not be achieved. So there are multiple failure will be there, okay? That is why job analysis is the first job of an HR manager, and this is a very important job, very basic job but very important job analysis, okay? Then there is another point which is not mentioned here, but I'll be mentioning it in the next slide or so, okay? Please write it down, maybe for some reason it's not here. Job description. One thing was job analysis, right? Job analysis and job description, these two are very related work, and these two works are done simultaneously, okay? That is why you have to understand this concept side by side. One is job analysis, like putting an employee in the right place, seeing his or her skill and knowledge. And what is job description? The word description, what does it seem? শুনে কি মনে হচ্ছে? Describing the job actually, right? What the candidate will be doing in that position. So you are hired as an HR executive, so what is your job? You don't know what you are supposed to do. So this is your job description, where a manager, yes, will point it out which work you need to actually work, which work you need to carry out. So that is your job description. So every employee must have separate job description in an organization. যদি না থাকে তাহলে কি হবে? If there is no job description, then what will happen?
Is it good to have a job description or no job description is good? Why? Who thinks it's better to have a job description? Otherwise, the employee will not get what he or she Supposed to do? At the end of the day, if you want, okay, I deserve a promotion. After 1 year, you say I deserve a promotion, and the manager said, what did you do? You did nothing. Where is your proof? You did something. You have no job description. You said I did this, I did that, and he will say, so what? That was not your job, and you will say, then what was my job actually? Right? আপনি তো বলেনই নাই, ওকে? সো আপনার করার কি কথা, আপনি কি করেছেন ওটা তো ম্যাটার না, আপনার কি করার কথা আপনি তো জানেনই না। দ্যাট ইজ ওয়াই আ জব ডিসক্রিপশন ইজ মাস্ট, ওকে? সো জব ডিসক্রিপশন দেখে আমরা যখন জবে অ্যাপ্লাই করি, ওয়েন ইউ অ্যাপ্লাই ফর দ্য জব, উই অ্যাকচুয়ালি সি দ্য জব ডিসক্রিপশন, রাইট? দিস থিংস নিডস টু বি ডান, then we think, okay, if I am fit for this position or not. So this is job description. Job analysis is based on skill and knowledge, where a manager sees the candidate's skill and knowledge, and job description is what the candidate is supposed to do for that position. So that is job description. Clear? আপনার HR যদি এক্সিকিউটিভের জন্য রিক্রুটমেন্ট হয় তখন ওখানে লেখা থাকবে you have to have the basic knowledge of HRM, okay? So previous experience of HRM. Then it might be said you have to have the knowledge of making tabulation sheet or the employee benefit analysis sheet. Okay, I have mentioned 4 things, right? Which things are job analysis, which things are job description? No. Why you are not attentive in the class? Why I have to repeat twice? Are you babies? You are in the 3rd semester, right? So you are seniors. Where is your attention in the class? If you do this, then I will not provide any videos to you guys. I'll sort out the ID, those who does job and who has commitment. We committed that yes, I will give you the videos, class videos. Then only to those person I will mail the videos, and others will not be getting any videos. So you have to have attention in the class, and if you don't want to attend in the class, then don't come. It's that simple, right? Because this is an insult of mine as well if you are not attentive. So if you come to the class, be attentive. If you feel like you don't need the class, then don't come. You will get the video, right? It's your life, your choice. What do you want to do? Clear? So in my class, you have to be attentive because HR is a theoretical class which can be a bit boring. That's why to grab your attention, I will ask you questions so that the class is more interactive, okay? And you don't feel bored. Clear? And we will do some group exercises. If class performance is, your class attendance is good, then from the next class we will do short exercises in the group, okay? That way you will not be bored and also feel entertained, okay? So I said if you are offered a job of an HR executive and there are some requirements like you need to have basic knowledge of human resource management. Then you have to have previous job experience for 1 year, okay? Then you have to have the knowledge of making a tabulation sheet, okay? And then it said if you join the job, then your responsibility would be helping the HR manager with the recruitment process, helping the HR manager with planning the benefit plan, and helping the HR manager for the appraisal purpose. So out of these criteria, what are the job analysis and what are the job description? helping the HR job description. Previous job Analysis, right? Skills গুলো হচ্ছে job analysis আর যেগুলো কাজ Skill, knowledge, those things are related with job analysis. And যেখানে বলা আছে যে আপনি HR সাথে কি করতে হবে, what you have to do, those are job descriptions. So আপনার একটা জবে আপনার কি করতে হবে, what are the organization's expectation from you, these are your job description. আর একটা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে কি চাওয়া হয়েছে, আপনার কি নলেজ আছে, কোন স্কিল আছে, আপনার কয় বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে, those are all a part of job analysis. So clear?
প্লিজ ডোন্ট মেক মিস্টেক ইন দিস সিলি কনসেপ্ট। এটা অনেকেই ভুল করে, জব ডিসক্রিপশনের জায়গায় জব অ্যানালাইসিস লিখে, জব অ্যানালাইসিসের জায়গায় জব ডিসক্রিপশন লিখে। সো দিজ আর টু সেপারেট থিংস। একটা হচ্ছে আপনার কী কী জিনিস অর্গানাইজেশনের কী দিতে হবে, আপনার স্কিল, আপনার অ্যাচিভমেন্ট, আর একটা হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশন আপনার কাছ থেকে কী চায়, দ্যাট ইজ ডিসক্রিপশন। ক্লিয়ার? Any confusion is these 2 points? Okay, good. Then the second point, planning labor needs and recruiting job candidates. What is planning a labor need? Labor need. Yes. No, labor need. That means how much employee you need for the organization. Because if we don't know how many people you need, how can we recruit, right? For the recruitment, we need to know the number first. For HR department, how many employees we need. For the marketing department, how many employees we need. For the accounting department, how many employees we need. For senior position or junior position or field, indoor job or outdoor job, right? So there are different criteria. So first is to sort out the work is to plan how many employees I need and then go for recruitment. And after that comes selecting job candidates. That means normally ki hai? We saw advertisement in newspaper or BD jobs or different sort of medias, right? So this is a circular from organizations. After that, they call for an interview, right? So there the selecting process actually starts. So selecting job candidates. So there can be multiple processes like oral interview, written interview. After that, one interview with the junior, or interview with the BOTs or seniors. After that, they are selected. The final candidate is selected. So the selecting process, it has a whole chapter. Okay, we will study a whole chapter on it. There are different types of selecting process. But selecting, what is the main concept of selecting? It's clear, right? When we want to find out the perfect candidate for the perfect position. That's selecting. After that, orienting and training new employees. So when a new employee enter into our organization, what actually happens? A manager says, okay, go, this is your chair, this is your table, these are the files, and go and work. This happens? No. That person has to know first what he has to do, right? Or what she has to do. So for that, they need a orientation. So that type of orientation, and if it is a skill job, then some employee might need training. For say you will be working in a call center, but you have no experience how to talk with the customer or how to greet them professionally, right? So they might give you a 1 week training, how to greet a customer, how to call with for which problem, which number you have to dial, for which problem, what would be the answer, right? So orientation and sometimes training if needed. After that comes managing wage and salaries. Wage and salary, these two are same thing or different? Different or same? Different. How different? How it's different? Daily, salary monthly. Exactly. Okay? That is daily. Yeah, daily basis. You work and you get your pay. Okay? Day by day, day to day. And this salary is month. So when you get your pay after a month, okay? So that is salary. So wage is for actually call for the blue collar jobs actually, okay? So those who does the blue collar job, for them it's called wage because they get the pay, paycheck on that day. But for salary, it's for actually call for white collar jobs because they get the salary after 1 month of working. So this is the basic difference between our salary and wage. Okay, so making in a company there can be different type of employees, right? There can be a truck driver who delivers the product, so he will be getting the wage. There can be higher level employees who will be getting salary. So HR's job is to plan out salary and wage for everyone, not only for the white collars, for the blue collars as well. After that comes providing incentives and benefits. Of course, incentive and benefits. Is there any difference between incentive and benefit? What are the difference? And benefits? Give an example of benefits. Transportation and lunch subsidy, right? And mobile phone allowances. And what are the incentives? After
achieving the goal, then you can. There can be a performance bonus, right? A bonus on the sales achieved. So that can be one type of incentives. Eid bonus, is this incentive or benefit? Sure? Okay, good. So you have ideas. Then appraising performance. What does it mean by appraising performance? Appraising means of course প্রশংসা, হ্যাঁ বাংলায়, বাট শুধু আপনাকে যদি বলে যে হ্যাঁ আমার বাবা অনেক ভালো কাজ করেছে, আপনি খুব খুশি হবেন? সো yeah, appraising performance, that means they have to recognize your input, right? Your input, they have to recognize it. How? Only by words? No. It can be monetary or it can be like other type of incentive by giving for say they can give you a promotion, right? So sometimes what happens with promotion, the monetary benefits also come, and sometimes with promotion the monetary benefit may not come but the title may come. So for some people the title means many things, for some people money is more important. So it would depend on person to person, employee to employee, actually to which employee will be giving what type of performance appraisal. Clear? So performance appraisal নিয়ে আমরা already in details বলবো যে কোন ধরনের মনিটরি performance appraisal কিভাবে রিওয়ার্ডগুলো দেওয়া যায় বা হচ্ছে নন মনিটরি কোনগুলো হয়, and how we can give it and for which employee it's beneficial for what. Okay, for say you are the best performer of the year and they give you a trip to Maldives, okay, but your salary is only 15,000 per month, and the crisis we have now and the inflation, you would be very happy or sad? Right? What do you do with the ticket of Maldives when you don't have the basic money to survive, right? But if they increase your salary by 30,000, it would be nice, right? Instead of giving the ticket. So that's why we have to understand what motivates the employee. শুধু দিলেই চলবে না, কোন জিনিসটা দিতে হবে এটা তো বুঝতে হবে, right? So we'll discuss about that in a different chapter. Okay. After that, communicating can be different type. For say there is called interview is one type of communication, right? Communicating with the candidate. And then counseling, why a HR manager needs to be a counselor? Which type of counseling it is talking about? Motivating the employees. Can be motivating and maybe someone is very depressed, right? For some reason he cannot collab with another colleague, or he is having problem with his boss, right? So where he must go? To the HR, right? To the HR for solving the problems. That's why HR should also work as a counselor. And after that comes disciplining. That means providing the rules and regulation guidance to the employee. What an employee can do in an organization premises, what he or she cannot do. So it's clear, right? Communicating. Then training and development managers. Training and development is a crucial part for every employee. So if there is a new technological advancement here, or for say someone had a promotion but he don't know how to work for the upper level, so that time they need training, right? So that this type of training and development, the arrangement, it is done by the HR. বা কোন এমপ্লয়ির জন্য কোনটা দিতে হবে, that is also done by the HR. Then comes our building employee commitment. How can a HR build employee commitment? Your commitment to your organization is your own matter, right? It's your personal matter. How can a HR build your commitment or individual employee commitment? আপনি কখন কমিটেড হবেন কোনো কিছুর প্রতি? When you will be committed towards something, what will motivate you? Right, when you get feedback from the other party, right? That time, so আপনাকে যদি অর্গানাইজেশন খুব ভালো ট্রিট করে, আপনাকে ভালো প্রমোশন দিচ্ছে,
ভালোভাবে অ্যাপ্রাইজ করছে, আপনি যে কাজগুলো করছেন সেটার জন্য আপনাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। সো আফটার দ্যাট ইউ উইল বি ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড মোটিভেটেড। That means if a HR can wellly motivate an employee, right? If he can motivate the employee in a certain manner, then he or she will be committed towards the organization, right? So আপনি যদি মোটিভেটেড থাকেন, অর্গানাইজেশনের প্রতি অনেক হ্যাপি থাকেন, অফকোর্স উইল বি কমিটেড। সো এই মোটিভেশনটা তো আর নিচ থেকে আসে না। স্যাডলি it doesn't come from oneself, okay? It has to be created by the HR managers. দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখানে এইচআর এর মেইনলি কাজ, যে আপনার এমপ্লয়িকে আপনি কীভাবে করে মোটিভেটেড করাবেন, এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন সে যে আপনার কোম্পানির প্রতি লয়াল হয়ে থাকবে অ্যান্ড কমিটেড থাকবে, সো কোম্পানি ছেড়ে যাবে না। অরেলস কী হয়, বারবার কোম্পানিতে যখন এমপ্লয়ি চলে যায়, নতুন এমপ্লয়ি আবার আনতে হয়। সো এখানে কি কস্ট থাকে না, রিক্রুটমেন্ট কস্ট থাকে, আবার নতুন করে কাজ বোঝানো, নতুন করে ট্রেনিং দেওয়া। সো দিস সর্ট অফ স্টাফ, দিজ আর মোর কস্টলি অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং। দ্যাট ইজ ওয়াই ইফ দিস থিংস আর ডান ওয়েল, this is the basic job in HR, organization will run smoothly. So এই যে আমি এতক্ষণ যে জবগুলো বললাম, depending on this title it has individual chapters, okay? So these are the very broad concept. এখানে just singly বলা, এটার ডিটেলস হচ্ছে আপনারা বইতে পাবেন, the details is not given in the slide. So to understand better you have to purchase the book, okay? বইয়ে দেখবেন এই প্রতিটা লাইনের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে সুন্দরভাবে। So for writing purposes you need to use the professional words. That is why you need to buy a book and read what's written in the book. So সবাই অবশ্যই next class-এ, by next class please purchase the book, okay? Next class is on Tuesday. Yes, Tuesday. So you have time, okay? Purchase the book. Okay. Now it comes, why is human resource management important? Okay? So সবার জন্য, to all managers, why it's important? So the question we face in the professional life, all of you will face in future if you choose HR as a major. In interview they will ask a question, why do you think human resource management is important? Is there any contribution of HR in the organization? This is a common question, and many organizations sadly they don't realize the value of HR because they don't know how to utilize the HR properly, okay? So that is why it is written here why you actually need HR. If you don't understand the significance, you don't understand, then why you will read HR, right? যদি কোনো মহত্বই না থাকে, যদি কোনো কাজেই না লাগে, আমরা কেন শুধু শুধু টাইম নষ্ট করে পড়বো? So that is why we need to understand first why HR is important to all managers for the whole organization. First one is called personnel mistakes, not personnel mistakes, right? That means the mistakes employees make, right? So which type of mistakes employee make and how HR can correct them? First one is hire the wrong person for the job. If the HR manager does not brief the juniors how to hire an employee, then what will happen? Wrong people will get the job, right? So hiring process is crucial. For hiring an employee you need to see their skill, their knowledge, if it fits with the job description we asked for, right? আমি যে কাজের জন্য চেয়েছি একটা এমপ্লয়িকে, ওই কাজের সাথে তার স্কিল, তার নলেজগুলোকে ম্যাচ করে। If yes, then we will keep the employee. If no, then let her go. Sometimes what happens, people are biased, right? We are biased. We Bengali are really biased. I'm sorry to say, but yes, we are, okay? So what happens in an interview, for say you go there and you are talking, okay, somehow he will ask you, this is the common question, from where you are, okay, from which part of Bangladesh you are. Then you will say, I'm from this district. Oh, okay, I'm from here, my grandfather was from there, my aunt was from there, okay? So তখন কি হয়, আমরা তো ভাই, মাসতুতো ভাই, শেষ, রাইট? ওকে ভাই, হ্যাঁ আপনার তাহলে এলাকারই, ওকে ডান। সো দিস সর্ট অফ থিং হ্যাপেন্স, ওকে? সো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ইফ ইউ হায়ার দ্য রং পিপল, বিকজ এই জিনিসগুলো সবসময় হয়, ওকে? পার্সোনাল সবসময় একটা বায়াসেন্স চলে আসে। কিছু জেলার প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আপনি শুনলেন যে হ্যাঁ উনি এই জেলা থেকে, দেন ইউ লাইক হিম অর হার অ্যান্ড ইউ আস্ক হার দ্য ইজি কোয়েশ্চেন্স, ওকে? অ্যান্ড ইন্টারভিউ ওয়েন্ট ভেরি ওয়েল. And after that a next candidate comes and he say okay, I'm from that district, and he will say okay, I have enemy from that district, ওই জেলার সাথে আমার জীবনও যায় না, ঠিক আছে, I hate people from there, and he will say okay, I will ask him the hardest question ever possible, okay? তখন কি হবে, সে কাঁদতে বের হবে ইন্টারভিউ থেকে। So this is not the way, right? This is not, but this actually happens.
That is why hiring the right employee is very important, okay? And for hiring, there are some criteria. How the questionnaire, you can set the questionnaire, what are the criteria. The person who is taking the interview, you have to train him or her as well. So there are some guidelines, there are some protocols, we will study them further, okay? So these are the basic things. Then experience high turnover. What is turnover? The turnover word used, high turnover. No. Turnover in finance, sense of finance, it's profit. But in terms of, it is called a high turnover in terms of HR, right? In terms of employee. That means when too much person leaves the job. When too much employees leave the job. That's called high turnover. That means employees are leaving frequently from their job, okay? So this is a bad scenario for organization, it represents bad, okay? So আপনার যদি একটা অর্গানাইজেশন থেকে ফোর্সে বারবার এমপ্লয়ি চলে যাচ্ছে, প্রতি মাসে 3-4 জন রিজাইন হচ্ছে, আবার আপনি তারপরে মাসে 3-4 জন নিচ্ছেন, সো এটা কিন্তু একটা অর্গানাইজেশনের জন্য ব্যাড ফোরকাস্ট করে। সো আপনি যখন ইন্টারভিউতে যাবেন, আমরা নর্মালি কি করি, উই আস্ক অ্যাবাউট information about the organization, right? How they pay, how they behave, and if someone says, okay, this organization is very bad, people leave here often, like I left here, my colleague left from the job, don't go there. So what will happen? No one will apply there, and the person will be applying there who have no option. যার কোনো অপশন নেই সেই ওখানে অ্যাপ্লাই করবে, or else কোনো ভালো ক্যান্ডিডেট কিন্তু অ্যাপ্লাই করবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই হাই টার্নওভার রেট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। সো এটা হতে দেওয়া যাবে না। এটাও HR এর কাজ যে এই জিনিসগুলো মনিটরিং করা। আফটার দ্যাট কামস হ্যাভ ইয়োর পিপল নট ডুইং দেয়ার বেস্ট। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ হায়ার্ড দ্য রাইট পারসন, বাট দ্যাট পারসন ইজ নট ডুইং দেয়ার জব প্রপারলি। সো দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল রিজনস। That person can be demotivated, one reason, or he might be motivated but somehow he's disturbed by some other factors, perhaps environment where he's sitting, the sitting arrangement is not right, or he has been put in a team where he's not comfortable communicating with the partner, right? So there can be multiple reasons. So এই জিনিসটা যেন না হয় যে সে কেন বেস্ট পারফরমেন্সটা দিচ্ছে না, সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা অ্যান্ড সেটা সলভ করা। আফটার দ্যাট ওয়েস্ট টাইম উইথ ইউজলেস ইন্টারভিউজ। দ্যাট মিনস আপনি বারবার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, আপনি রাইট ক্যান্ডিডেট পাচ্ছেন না। ওয়াই ইট হ্যাপেন? মেবি ইউ সর্টেড দ্য সিভি রং। আপনি সিভি সর্টিংয়ের সময় ভুল সিভিগুলো সর্ট করেছেন, দ্যাটস ওয়াই যখন আপনি ইন্টারভিউতে ডাকছেন তখন ওই মানুষগুলো আসছে যেগুলো আপনি চান না, রাইট? সো এটা হয়। আবার আরেক সময় কী হয়, যখন হাই টার্নওভার রেট হয়, বারবার এমপ্লয়ি জব ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন আপনার কি বারবার ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছে না, সো ইট কস্ট মানি অ্যান্ড টাইম। সো এই জিনিসটা কীভাবে রিকভার করা যায়, এটাও এছাড়া কাজ। Then have your company in court because of discriminatory actions. What are the discriminatory actions? Discriminatory actions, that means it has to be related with discrimination. It can be gender discrimination, it can be racial discrimination, right? It can be religious discrimination. আপনার ধর্ম ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আপনাকে বলা হচ্ছে আপনার সাথে সার্টেন ওয়েতে বিহেভ করা হয়। আপনি মেয়ে ছেলে এটার উপর আপনার সাথে ভিন্নভাবে বিহেভ করা হয়, দিস ক্যান বি ওয়ান ডিসক্রিমিনেশন। আপনি একটা জেলা থেকে এসেছেন, অন্য জেলার ওই হিসেবে আপনার সাথে ডিসক্রিমিনেশন করা হতে পারে, একজনকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, আপনাকে দেওয়া হয় না। সো দেয়ার আর সার্টেন লেভেলস অফ ডিসক্রিমিনেশন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, উই হ্যাভ অ্যাক্ট, রাইট? উই হ্যাভ ল ফর দিস টাইপ অফ ডিসক্রিমিনেশন। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ফাইল আ ল স্যুট এগেনস্ট ইট। আমাদের লেবার লতে ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট ল আছে। সো ইফ আ এমপ্লয়ি গোজ টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড ফাইল আ ল স্যুট, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? The company's reputation will be there, right? Will go down, and there will be financial penalty as well. That is why এই জিনিসগুলো যেন না হয়। So the preventing this type of action is the work of HR. এই কাজগুলো থেকে প্রিভেন্ট করা, এমপ্লয়ারের যেন ওই পর্যন্ত না যায়। তারপর দেখেন বলা হচ্ছে হ্যাভ ইউর কোম্পানি রিসিভ পেনাল্টিস ফর আনসেফ প্র্যাকটিসেস। এখানে মেইনলি আনসেফ প্র্যাকটিস বলতে কোন আনসেফ প্র্যাকটিসকে বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে আপনার কোম্পানি যেন পেনাল্টি না দিতে হয়, দ্যাট মিনস কম্পেনসেশন না দিতে হয় আনসেফ প্র্যাকটিসের জন্য। হুইচ টাইপ অফ আনসেফ প্র্যাকটিস ইটস টকিং অ্যাবাউট? কি মনে হয়? Is this unsafe practice? It's a stress, like workload stress, but this is not unsafe practice. Practice means something related to physical work or practical work, right? এটা মেইনলি হয় হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কে
রিলেটেড টু ফ্যাক্টরি ওয়ার্ক। সো আপনি একটা ওয়ার্কারকে দেখা যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে মেশিনারি বা টুলস নিয়ে কাজ করতে দিচ্ছেন, বাট তাকে হয়তো কোনো সেফটি গিয়ার্স দিচ্ছেন না। ইউ আর নট গিভিং এনি হ্যান্ড গ্লাভস অর হেলমেট, রাইট, উইচ হি অর শি নিডস। তখন কি হলো, কোনোভাবে তার হাত পা কেটে গেল বা সে কোনোভাবে ইনজিওর্ড হলো, তখন কি একটা পেনাল্টি দিতে হবে না? ইউ আর সাপোজ টু ফলো দোজ রুলস, রাইট, বাট ইউ আর নট। দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইউর এমপ্লয়ি ইজ ইনজুর্ড। সো এই জন্য এইসব পেনাল্টি যেন না দিতে হয়, এই জন্য এইসব আনসেফ প্র্যাকটিস যেন না করে, এমপ্লয়ীদেরও গাইড করা, প্লাস হচ্ছে যারা হচ্ছে এমপ্লয়ীদের ইনচার্জ থাকে তাদেরকেও গাইড করা, যে এমপ্লয়ীরা চাইলেও যেন ওইভাবে করে প্র্যাকটিস না করে। অনেক সময় কি হয়, দেখা যাচ্ছে যে যারা একটু ফাইন্যান্সিয়ালি দে আর নট ভেরি ওয়েল অফ টু ডু, সো হোয়াট দে ডু অ্যাকচুয়ালি তারা নিজে থেকে নিজেকে ইনজোর করে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করার জন্য। সো এই জিনিসগুলোও যেন না করতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য হচ্ছে এটা এইচআরের দেখা, যে এই টাইপের ফল্ট জিনিসগুলো যেন না করতে পারে। এরপর বলা হচ্ছে দেখেন, হ্যাভ সাম এমপ্লয়িজ থিঙ্ক দেয়ার স্যালারিজ আর আনফেয়ার অ্যান্ড হচ্ছে অ্যান্ড ইনএডুকেট। ওকে, দ্যাট মিনস এমন যদি হয় যে কোনো এমপ্লয়ি মনে করে যে তার স্যালারি কম, সে যেই পরিমাণে কাজ করে সেই পরিমাণে স্যালারি সে পাচ্ছে না, বা চিন্তা করে যে আমি আর আমার সাথে আরেকজন জয়েন করলো মাই কলিগ, উই আর ওয়ার্কিং দ্য সেম ডিপার্টমেন্ট, উই আর ওয়ার্কিং উই হ্যাভ দ্য সেম ওয়ার্কলোড, বাট উই গেট ডিফারেন্ট স্যালারিজ। ওকে, দেন হাউ উড ইউ ফিল? ডিমোটিভেটেড, রাইট, ডিসক্রিমিনেটেড। সো এইটা যেন না হয়, এই জিনিসটার জন্য হচ্ছে এটা এইচআরকে, এটা হচ্ছে আপনার ইনশোর করার কাজ হচ্ছে আমাদের এইচআরের। ইউ হ্যাভ ক্লাস উইথ স্যার 15 minutes later, রাইট? আই হ্যাভ 15 minutes, ওকে। আচ্ছা, স্যার কি পরীক্ষা আছে নাকি আজকে? Seriously? In the how many classes you had with sir? All the best. Okay. All the best. Okay, then I will leave you within 2 minutes. Okay. Allow a lack of training to undermine your department's effectiveness. Okay. Attention, please. We have last 2 points. Okay. The last 2 points. See, এখানে বলা হচ্ছে যে ট্রেনিং প্রপার যদি ট্রেনিং না দেওয়া হয়, ঠিক আছে, আপনাকে একটা কাজের জন্য দেওয়া হলো, বাট ইউ আর নট পারফর্মিং ওয়েল। ওয়াই? বিকজ ইউ আর নট ট্রেন্ড ওয়েল। সো ভালোভাবে ট্রেনিং না দেওয়ার কারণে যদি আপনি কাজের পারফরমেন্স খারাপ করতে পারেন, দিস ইজ রেসপন্সিবল, HR উইল বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। ওকে, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, কমিট এনি আনফেয়ার লেবার প্র্যাকটিসেস। দ্যাট মিনস লেবার লর এগেনস্টে যদি আপনি কিছু করেন, ফর সে ইউ আর নট অ্যালাউড টু হায়ার আ চাইল্ড, but you are hiring a child, so that is against labor law, right? You are not giving your employee maternity leave, so that is one against HR practice. There is labor law for hygiene also, you know, how you have to maintain like female and male washroom separated and the cleanliness of it. Everything is under HR law, but sadly in Bangladesh we don't implement it. Okay, the law is there, but we don't follow it. So এই জিনিসটা ইনশোর করা হচ্ছে HR এর জব। Okay, in the next class we will discuss about the last 2 things and then the HR authority. Okay, so Tuesday I have class with you, right? Tuesday from 10, I guess, right? Attendance, আচ্ছা ইয়াটা করে দেন, ভিডিওটা পজ করে দেন। অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে